హాయ్ అండి. నేను మీ శేఖర్ ఫ్రమ్ స్మార్ట్ మనీ. 2024, day 12 of our momentum investing journey and building it in public. We are not a SEBI registered advisor, so treat this as an educational and knowledge series, and do not take our investment advices and stock recommendations. Okay, so let's do our market review. ఈరోజు వీక్లీ రివ్యూ ఇస్ సంథింగ్ స్పెషల్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ రీబ్యాలెన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో రీబ్యాలెన్స్ గురించి we did a video recently. That link is in the description. You can follow to see what a rebalance means. Rebalance, simple ga cheppalante, to eliminate the weak stocks and to hold on to the strong stocks and pick new stocks in place of those weak stocks. So that is the whole process of rebalance. ఈ రీబ్యాలెన్స్ అనేది మేము ఎవ్రీ 2 వీక్స్కి చేస్తాము. So this is the first rebalance of this momentum investing journey. Let me share my screen and show you the current performance before I show the rebalancing of stocks. So ఇది my performance అండి of the last 2 weeks. We did around 1.63%. Net of taxes, we did around 1.51%, whereas the index did 0.9%. So we have an alpha of 0.6. Even though it is just 2 weeks, we are still trending in the northward direction above the index. So ఇది మా NAV versus index graph. So neck and neck ఉన్నాయి. I think recent guys today only the index has fell very badly, but our NAV stood strong. So that is one indication that if you hold good momentum stocks, right, so that will ensure that the drawdowns are not that severe. And if you see the drawdowns also, they're not that bad. We have never exceeded more than 1% of drawdowns in our portfolio so far. So far so good. That has been the portfolio till now. Let us see how our stocks are performing in the momentum ranking. So మీరు momentum ranking గురించి గుర్తుంటే కనుక మీకు మేము ఇంతకు ముందు ఒక వీడియో చేసాం, లైక్ హౌ డు యూ పిక్ ద స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ స్ట్రాంగ్ మొమెంటమ్. ఆ వీడియో కూడా ఆ లింక్ ఈ డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నాము. ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్స్ టు సీ దట్, యూ క్యాన్ గో త్రూ ఇట్. So to simplify, what I did was I've already calculated the momentum rankings for this week and I've presented it readily. So నేను కంపారిజన్ చేయడం కోసము the 1st of April ది అప్పటి మొమెంటమ్ ర్యాంకింగ్స్, ద లేటెస్ట్ మొమెంటమ్ ర్యాంకింగ్స్ పెట్టాను సైడ్ బై సైడ్. ద వన్ దట్ యుర్ సీయింగ్ రైట్ నౌ, దిస్ వన్ ఇస్ ఆఫ్ April 1. మేము ఇన్వెస్ట్ చేసిన రోజున మొమెంటమ్ ర్యాంకింగ్స్ ఇవి. April 12 మొమెంటమ్ ర్యాంకింగ్స్ ఇవి అన్నమాట. ఓకే, సో మీరు చూసుంటే కనుక ద గ్రీన్ వన్స్ ఆర్ ద స్టాక్స్ దాట్ వి పిక్డ్ ఆన్ April 1. April 12లో చూసుకుంటుంటే కొన్ని స్టాక్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ మెయింటైన్ ద గుడ్ మొమెంటమ్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అదర్ స్టాక్స్ హ్యావ్ ఫాలన్ డౌన్ ఇన్ ద మొమెంటమ్. సో టాప్ 50లో టొరెంట్ పవర్, జొమాటో, క్యూమిన్స్ ఇండియా, ఏబీబీ, సిమెన్స్, BHEL. సో ఈ 6 స్టాక్స్ మొమెంటమ్ని ఇంకా హోల్డ్ చేస్తున్నాయి, టాప్ 15లో ఉన్నాయి. అంటే రిమైనింగ్ 9 స్టాక్స్ హ్యావ్ గాన్ డౌన్ ఇన్ ద మొమెంటమ్ ర్యాంకింగ్స్. ఆ 9 స్టాక్స్లో we will see how many of them are still in our threshold of high momentum. So our threshold ni we call it as worst rank held. Our threshold kante kinda kelte will exit. Our threshold kante paine unte ganaka will still retain, even though their momentum is lost. We might give a chance for these stocks to prove themselves again that they're just taking a pause and they're ready to run up. So next time rebalance చేసినప్పుడు, if they are still above the threshold, good for us. But if they are going below the threshold, we'll exit. ఈ వీక్ అయితే ఈ రీబ్యాలెన్స్కి ఆల్రెడీ 4 స్టాక్స్ థ్రెషోల్డ్ కంటే కిందకి వెళ్ళిపోయాయి. అవి ఏంటంటే కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్, జైడస్ లైఫ్, టాటా మోటార్స్ అండ్ టాటా మోటార్ DVR. ఈ 4 ర్యాంకింగ్స్ అయితే కనుక వర్సన్ అయ్యాయి ఓవరాల్గా. సో దాట్స్ వై ఇవి రీబ్యాలెన్సింగ్లో ఈసారి ఎగ్జిట్ అవుతాయి. సో ఈ 4 ఎగ్జిట్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ 4 వేకెంట్ ఉంటాయి. ఆ 4 వేకెంట్ ఉన్న స్టాక్స్కి
we'll pick 4 new stocks. ఆ న్యూ స్టాక్స్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే కనుక ఇవే మొమెంటమ్ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 4 ఏవైతే ఉంటాయో those top 4 stocks will be picked up and will invest in the coming trading day. The Monday, which is 14th of 15th of April, we'll be investing in these 4 stocks. Those are Indus Tower, SAIL, Vedanta Limited, and BSC. These are the 4 new stocks that we'll be entering into. ఇప్పుడు మొమెంటం ఫేడ్ అవుట్ అవుతుంది అనడానికి వీ కెన్ సీ కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎస్పెషలీ ద లాస్ట్ 1 month ర్యాంక్ చూసుకుంటే కనుక దే విల్ స్టార్ట్ టు ఫాల్ ఆఫ్. లెట్ మీ షో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓఎఫ్ఎస్ఎస్. సో ఓఎఫ్ఎస్ఎస్లో ద ర్యాంక్ 6 month, ర్యాంక్ 3 month as on April 1 was very good. Rank 1 month was 17, decent. But if you see in this week end, that is 12th of April, rank 6 month, rank 3 month bound in the, but rank 1 month has fallen very badly. It is 123 only. So that has pulled down its overall rank. On the other side, if you see Torrent Power has kept on improving. Last time మనం చూసినప్పుడు 6 month rank 9, 3 month rank 5, 1 month rank 2 ఉండింది. ఇప్పుడు చూసుకుంటే rank 6 month 1, rank 3 month 3, rank 1 month 3. So Torrent Power has kept its momentum. So అందుకే చూసుకుంటే that is also reflected in the way our returns are also there. Torrent Power is the highest performing stock in our portfolio at 8.85%. OFSS is the worst performing stock in our portfolio at minus 9.45%. So that's how this algorithm automatically identifies the stocks which are reversing or having a change in their having a reversal in their price trends. Remaining stocks are doing decently well. There is another stock, ZS Life, which has gone down by minus 4.5%, which anyhow will be exiting. Kalyan Jewellers also has done badly, minus 2.9. అది కూడా ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే కూడా the losses we are cutting very early, minus 4.5, minus 2.9k, not running into too much of losses. The other 2 stocks, Tata Motor, DVR, Tata Motors also, ఇవి కూడా slightly positive values ఉన్నాయి, 1.13, 1.52. So that is the beauty of momentum investing. We will exit whenever there is a change in trend or when we find stocks which are having even better performance than the current stocks. So even though Tata Motor and Tata Motor DVR are having a positive returns, we found stocks which are performing more than these 2 stocks. So that's how they came into our portfolio. So that is the review for 12th of April. See you again on Monday, 15th of April. After investing, మేము స్టాక్స్ కొన్నాక రీబ్యాలెన్స్ చేశాక అగైన్ విల్ డూ అ వీడియో జస్ట్ టు షో హౌ వాజ్ ది పర్చేస్. దట్స్ ఆల్ గైస్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ అ నైస్ వీకెండ్. బాయ్.